Good morning, children. Hope all are fine. Now we are going to see this force, lesson force. In this, we are going to see the first portion. Okay. What is this? What is force? It is defined as either push or pull. Okay, we have heard this word force, is it not? When using force, you can either push or pull the things. If it is of heavy weight, you have to use force, is it not? That is where this force is called or defined as. It is either push or pull. Okay, now example, it is pushing a trolley or pulling a string. Pushing a trolley, you can push the trolley in the airport or in the departmental store. You can push that small trolley, shopping trolley, and then pulling a string, that is, you can even take the string as a rubber band. Okay, now what will this force do? This force will bring about various changes to the body. It will bring various changes in the body. Okay, so we will see what are all the effects of force or the types of force here. Effects of force. First one, it will make the stationary object move. Is it not? You can start rolling a ball or you can push the ball. Okay, think of a football ground. On the initial whistle of the referee, when the whistle goes, the ball will be there in the middle of the circle. Is it not? In the middle of the ground, on the circle, the ball will be there. Okay, the striker or the footballer, the first footballer, he will kick. The first time the ball is in the stationary position, he is kicking with his full force of the leg. That means the ball is starting to roll. So the stationary object, the ball, is started to move. Now, making a moving object stop. Think of that goalkeeper. Okay, the goalkeeper, the moment the ball is coming inside his box, that the goal box, immediately what he will do? He will use his whole body force to stop that ball. So he is making a moving object, which is the ball, to stop. You can think of the fielder who is stopping the boundary. In the cricket, the fielder at the boundary line will be diving, will be forcing his whole body to stop the ball before it touches the boundary line. Changes the direction of the moving body. That means what? Now, you are going to bowl. Think you are a bowler. You are going to bowl. Okay, you are bowling the ball inside the pitch. Okay, in the pitch. What will happen? The ball will be going there and it will be hitting the batsman's bat. The moment it hits the bat, the batsman will try to change the direction of the ball. He will not again send it back into your direction, right? He will change the direction to the place where there are no fielders at all. Yes or not? Then only he can score runs. So he will change the direction of the moving body, which is the ball. Then you can change the speed of the ball also. Speed of the ball, it can be a slow ball, it can be a fast ball, it can be a bouncer. Is it not? It all depends upon the bowler. Yes, he can spin it, he can do a right spin, he can do an half spin, leg spin, all this. Coming to the shape and size of the body. Yes, now you think of the place where your mother is making chapati. Okay, the moment she is making the chapati, she'll put the dough, she'll be preparing the dough. Dough means what? Maavu. Maavu edukku chapati penayum podu, she'll be forcing. That means and the softness varadhukku vendi she will be forcing. Appa shape maaruma, size maaruma. Finally then she'll have small chapati balls. Appuram then upper ball மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் she will put it on that சப்பாத்தி லே பண்ணுற இடத்துல போட்டு தென் அதை அப்படியே ஸ்ப்ரெட் அவுட் பண்ணும்போது என்ன வச்சு ஷேப்பு மாறுது. ஸோ ஃபோர்ஸ் வச்சு நம்ம இத்தனை விஷயம் பண்ணலாம். ஒன்று என்ன பண்ண முடியும்? ஸ்டேஷ்னரி ஆப்ஜெக்டை we can make it move. அப்புறம் அதுக்கு நேர் ஆப்போசிட் மூவிங் ஆப்ஜெக்டை we can stop. Then we can change the direction of the moving body and at the same time we can change the speed also of the moving body. Okay va? Then we can change the shape and size of the body. First one, making a stationary body move. Push a table, illana push a stationary ball. Examples. Okay va? And making a moving body stop. Na sonna goalkeeper example,
or it can be even the fielder stopping the ball at the boundary line. Then change the direction. Ball hit பண்ணி பேட்ஸ்மேன் சேஞ்ச் பண்ணலாம் டைரக்ஷன், இல்லைன்னா கோல்க்கு வர்றத பிளேயர்ஸை டிஃபெண்ட் பண்ணி டைரக்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணலாம். These are all the examples. Yes. Then change the speed. Speed, give the extra push from the batsman. Batsman பார்த்து அந்த பாலை ஃபுல் ஃபோர்ஸில் அவனோடதில் அனுப்பிச்சான்னா it can either reach a boundary or it can be a six. அதே மாதிரி the speeding ball can be slowed down by the goalkeeper. Goalkeeper பார்த்து ஸ்பீடிங் பால் பண்ண என்ன பண்ணலாம், ஸ்டாப் பண்ணலாம். This is two conditions. In the example you can see that boy is trying to ride that wheel. He can increase the speed or he can slow down the speed. Then change the shape or the size. You can pull the rubber band or making the dough for the chapatis. It can be of any shape. Now what are the types of forces? You have two types. One is contact force and another one is the non-contact force. Contact force, that means what? The force applied on a body, it is only through the physical contact. அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல வந்து ஒரு கான்டாக்ட் இருக்கணும். கான்டாக்ட் மீன்ஸ் ஒரு பாடி இன்னொரு பாடியை டச் பண்ணியிருக்கணும். ஓகேவா? தென் only it is called as contact force. எக்ஸாம்பிள், புஷிங் அ டாய் கார், இல்லைன்னா புல்லிங் அ சேர். அப்படின்னா புல்லிங் அ சேர்னா அப்படியே வாயில் வச்சுட்டு நான் புல்லிங் அ சேர்னு சொல்ல முடியாது. ஐ ஹாவ் டு கோ கீப் மை ஹேண்ட் ஆன் த சேர் அண்ட் புல் இட். Similarly, for pushing a toy car, I have to go put my hands on the toy car and start pushing it with my hands. So there is this point of contact. Alana, there is the contact between two objects. Then only their force is being applied. Okay. Now what are the types of contact force? We have normal force, applied force, tension, frictional, spring. We are going to see one by one. First one is the normal force. Normal force na enna? It is the force exerted. Force-நால exerted. Exerted means what? எங்கேயோ ஒரு பக்கம் வெளியே போகுது. Exit மாதிரி தான் exerted. வெளியே கொண்டு வரோம். The force is exerted on an object. அப்படின்னா the force is exerted on some object. இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் அப்படின்னா I am exerting my knowledge to you. அப்படின்னா I am going to tell what is this, what is that to you. Similarly, if you take one object, it will be exerting a force on another object. Okay, when it is a stable object, when it is in contact with a stable object. Example, அதை வச்சு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். புக் ஆன் அ டேபிள். இப்போ புக்கு டேபிள் மேலே வச்சுருக்கேன். மேம் இதில் என்ன மேம் இருக்குது ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு கேட்டால், புக்கு மேலே அப்படியே புக்கு டேபிள் மேலே அப்படியே சும்மா தான் இருக்குது. கரெக்டாக? அப்போ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங்? புக்குக்குன்னு ஒரு வெயிட் இருக்கா, மாஸ். அதாவது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் வாட் இஸ் மாஸ். அப்போ அந்த மாஸு, அந்த புக்கோட மாஸ் அப்படியே அந்த டேபிள் மேலே இருக்கும்போது அந்த வெயிட்டை அந்த டேபிள் தாங்கிக்கிட்டு இருக்கா இல்லையா? டேபிள் தாங்குது. இப்போ அதே ஒரு பென்சில் மேலே உன்னால் ஒரு புக் வைக்க முடியுமா? முடியாது. அப்போ என்ன ஆகிடும்? புக்கு கீழே விழுந்துடும். அப்போ டேபிள் தாங்குது. ஸோ த ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்டட் பை த புக் இஸ் இட் ஆன் த டேபிள். ஸோ அந்த இடத்துல கான்டாக்ட் என்ன? த கான்டாக்ட் இஸ் பிட்வீன் த புக் அண்ட் த டேபிள். ஸோ த டேபிள் வில் சப்போர்ட் த வெயிட் ஆஃப் த புக். இட் வில் சப்போர்ட் த வெயிட் ஆஃப் த புக். புரிஞ்சுதா? ஸோ தட் இஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் நார்மல் ஃபோர்ஸ். கம்மிங் டு த அப்ளைடு ஃபோர்ஸ். அப்ளைடு ஃபோர்ஸ்னால் we have to apply our strength. சிம்பிள். நம்மளோட மஸ்குலர் ஃபோர்ஸ் எல்லாமே we can see. ஏதாவது ஃபோர்ஸ் பண்ணி தான் நம்மளால் எடுக்க முடியாது. வெயிட் லிஃப்டிங் என்ன பண்ணால் சும்மா போயிட்டு நம்மளோட வெயிட் லிஃப்டர்ஸ் அப்படியே பார்த்துட்டா இதான் வெயிட் லிஃப்டிங்கா அப்படின்ட்டு வருவாங்களா? நோ. They have to go put their hands on that weightlifting bar. They have to lift it. They have to lift it with their whole strength. Is it not? Appada, that is called applied force. It is applied on the object. So the force is applied on the object. Okay. Now, how are we going to make an egg omelette? Okay, chumma we cannot keep egg as it is on the tawa and say this is egg omelette. No, we have to break open the shell and then pour the egg inside the tawa. So to break open the shell, we have to apply a little force. We are not going to apply whole force. Little force. So that little force we have to apply on the object. So that is why it is called applied force. Now coming to the tension. Tension means what? It is being transmitted through a string or a rope. It is transmitted through string or a rope. Example, tug of war. Tug of war, what is happening? You are having one big rope.
One side, one team A, another side, team B. Both of you will start pulling the rope. Is it not? So that means if team A is pulling and it is pulling in this side, that means towards the left side, the team B is very less people. They all will come towards left side. Then this is called tug of war. When the rope is pulled at both the ends, it feels that the rope is pulling us back. It feels it is because of the tension in the rope. Okay. Coming to the frictional forces. Frictional force, when two objects are moving. When two objects are moving. Now only we are coming to the motion. When two objects are moving, there is a force called frictional force. It is the opposing force. Why? It will oppose the motion. Okay. Suppose you want to stand up from your chair. You are sitting in a chair. You want to stand up from your chair. Okay. You are going to press the leg on the floor and then you are going to stand up. Is it not? அப்போ அந்த ஃப்ரிக்ஷன் வந்து அந்த நீங்கள் வந்து அந்த கிரவுண்ட் மேலே நீங்கள் காலை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அந்த ஃப்ரிக்ஷன் இருக்குது. அந்த ஃப்ரிக்ஷன் இல்லைன்னா உங்களால் வந்து நிற்கவே முடியாது. கரெக்டாக? அந்த grip, ஃப்ரிக்ஷனுங்கிறது வந்து grip. அந்த grip இல்லை அப்படின்னா நம்மளால் we cannot stand on the earth itself. அதாவது நம்மளால் ஸ்டாண்டாக ஸ்ட்ரெயிட் பண்ண முடியாது. ஸோ அதுதான் the opposing force. opposingனா என்ன? அந்த opposing force is giving the grip to hold you. So the example on the ball rolling on the ground stops finally due to the friction offered by the ground. இப்போ ஒரு பாலை ரோல் பண்ணி விடுறீங்க. It will not keep on rolling till the end. Okay, at one point it has to stop rolling. Why? Ma'am, because it is because of the friction offered by the ground itself. Ground itself will say, will make that moving body stop. Okay, so that is called frictional force. Coming to the spring force. Spring force means what? The force exerted by the spring on the object. The spring and the object. Look at this. It is the spring balance. You can say you put the mass of the body and then the spring will be pulled down. So amount of force is determined by the stretch or the compression of the string. Okay. So weight attached to a spring balance is the perfect example for the spring force. Now, coming to the non-contact force means what? The name itself says no contact தான் non-contact. அப்படின்னு என்ன? அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு கான்டாக்டே இருக்காது. ஓகேவா? சிமிலர் திங். இப்போ you are going to take your phone. You will have some contacts there. Phone bookly you have contact. That means what? You know that person at least one time in your life. ஓகேவா? That's why you have noted that number with their name. They can be your frequent friends, frequent callers, your frequent friends, இல்லைன்னா family friends, anybodyயாக இருக்கலாம். Then only you save their number. Somebody is calling. It is like unknown user, இல்லைன்னா somebody from the bank, someone from a new number. They are calling. That means what? They are totally new to you. That means they are not in contact at all. That's why they are called as non-contact. So that is similar way. Now between the two objects there is not going to be any contact at all. So the force exerted by those two objects will come under non-contact force. The force will not have any physical contact with the object. It is also known as action at a distance. Exactly. For this now in this pandemic corona time, we always say distance is the best medicine. So action from a distance. So this non-contact force is also known as action at a distance. We have three types of forces under this. One is the magnetic force, one is the electric force, and another one is the gravitational force. They all act upon the attract or repel property. Attract means what? You are going to bring them together. Repel, they are going to move apart by themselves. Apart means what? தனித்தனியாக அவங்களே பிரிஞ்சு போய்க்கிறது. Repel. ஓகே, இஃப் அம்மா உனக்கு பாகக்கா வந்து பிளேட்டில் போட்டு வச்சோன்னா ஐயோ அம்மா எனக்கு வேணாம் கசக்குது. தட் இஸ் வாட் யூ ஆர் ரிப்பெல்லிங். அதே ஒரு குலோப் ஜாமுன் வச்சாங்கன்னா வாவ் ஐ லைக் இட் அப்படின்னு சொல்லி யூ ஆர் கோயிங் டு அட்ராக்டட். அப்போ தட் இஸ் அட்ராக்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் ரிப்பெல். ஸோ போத் டிபெண்டிங் அப்பான் திஸ் த்ரீ depending upon this attract and repel force only, we have this magnetic force, electric force and the gravitational force. So types, example is the gravitational force. பார்த்தீங்கன்னா the parachute glider,
அப்படியே பறந்துக்கிட்டேவா இருப்பார்? நோ. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்னவாயிட்டே வருவாங்க? எர்த்துக்கு கிராவிட்டி பிரகாரம் மதர் எர்த்தே பிடிச்சி கீழே இறக்கிடும். எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் நீங்களே வீட்டில் பண்ணி பார்க்கலாம். டேக் அ கோம். ஓகே, அப்ளை ஆயில் இன் யுவர் ஹேர். தலையில் நல்லா எண்ணெய் வச்சுட்டு அந்த கோம்பை நல்லா இப்படி ஹேரை கோம் பண்ணிவிட்டு take some pieces of paper, put it on the table. Now bring that comb on the near the paper. What will happen? All the small papers will go stick on the comb. So that means that is called electrostatic force. Next is the magnetic force. Magnet வச்சு நம்ம attract பண்ண போகிறோம் iron objects. So that is called magnetic force. Coming to the gravitational force, it is the force that attracts the objects towards the physical body or mass. நம்ம நியூட்டன் தான் ஃபஸ்ட் இதை கண்டுபிடிச்சாரு. ஸோ நியூட்டன் எப்படி கண்டுபிடிச்சாரு? ஆப்பிள் ட்ரீக்கு அடியில் உட்காந்துருக்கும் போது ஆப்பிள் வந்து மேலேருந்து கீழே தான் விழுந்தது. இட் டிட் நாட் கோ அப். ஸோ வை இட் கேம் டவுன், அதை வச்சு ஹீ ஃபவுண்ட் அவுட் திஸ் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ். ஓகேவா? ஃபாலிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் pulled down. That is, the objects are being pulled down because of this gravitational force. It acts between all the objects in the universe, not only in the earth. Universe fullaவே இது இருக்கு because there's this gravitational force between the sun and the planets. There's like this, which you'll be learning later. Now the force of attraction is that it pulls the object towards the surface of the earth. Okay, and this gravitational force is dependent on the mass of the body. Mass of the body, the small mass. இப்போ சின்ன பென்சில் மேலேருந்து கீழே போட்டால் அது ஒரு வேகத்தில் வந்து விழுகும். ஓகேவா? அதே பெரிய கல்லை தூக்கி போட்டோம்னா அது வந்து தப்புன்னு வந்து விழுகும். அப்போ அந்த சத்தம் படால்னு கேட்கும். அந்த சத்தம் வந்து எதனால் வருது? பிகாஸ் ஆஃப் த மாஸ். கல்லோட மாஸ் அதிகமாக சத்தம் பெருசாகும். அதே பென்சிலோட மாஸ் சின்னதாக இருக்கப்போ மேலேருந்து கீழே தொப்புன்னு போட்டால் சத்தம் பெருசாக ஒன்று கேட்காது. அவ்வளோதான். ஓகேவா? ஸோ கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் மீன்ஸ் வாட்? இட் அட்ராக்ட்ஸ் த objects towards the earth, surface of the earth. Okay, coming to electrostatic force, it is between the two charged particles. Appa like charges repel, unlike charges attract. Unlike charges na enna? Plus negative, that is plus and minus, adan charges. Appa unlike charges, so like charges அப்படின்னா if all the charges are positive, all charges are negative, they will be repelled. They will be repelling means move out, away. Like unlike charges வந்துட்டு attract, that means they will be attracted towards each other. So based on this our electrostatic force is there. Coming to the magnetic force, the force exerted between the two magnets. Allana, it is between a magnet and a magnetic material. Now what is this magnetic material? The magnetic material is iron or nickel. In the ரெண்டு material தான் we call as magnetic material. If an object is made of this material, you can use magnet to attract that material towards magnet. So the force exerted by the magnet will become the magnetic force. Magnet has always two poles. One pole is called north pole, other pole is called the south pole. Again, the like poles will repel, unlike poles will attract. Same law, but for electrostatic force we saw it was like charges. Here it is poles. We will learn about this in our magnetic lesson. Okay, magnetism, in the lesson called magnetism. But we should know that there is a force exerted by the magnet, and that force is called as magnetic force, and it will be like poles will be repelling each other and unlike poles will attract each other. So go through this topic slowly, understand the differences between contact force, non-contact force, what are the three types of non-contact force, what are the types of the contact force, and then understand and do this true or false and send it across to me. Okay, thank you.